Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Mezabin Food Kitchen. আমরা কম বেশি সবাই ঐতিহ্যবাহী খাবার গরুর মাংসের কালাভুনার কথা শুনেছি। আবার অনেকে রান্না করেও খেয়েছি। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না মুরগির মাংস দিয়েও কালাভুনা করা যায়। আশা করি আপনারা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন আজকের রেসিপিটা কী। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ব্রয়লার মুরগি দিয়ে কালাভুনা। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ। Yeah.